Bon dia a tothom. Moltes gràcies per estar aquí avui, aquest matí. La veritat és que des d'Acció ens fa moltíssima il·lusió poder fer aquesta sessió i sobretot poder compartir-la i fer-la amb un panel que tenim avui. Tenim molt contingut i realment podem comptar amb la presència de moltes persones que tenen molt a dir i coses molt interessants. Per tant, gràcies per als que esteu aquí, gràcies també, sobretot, vull agrair molt a tots els speakers que estaran avui i comentar també a nivell operatiu que aquesta sessió d'avui la gravarem i que després farem arribar a tothom les presentacions d'aquesta sessió. Molt breument, des d'Acció sabeu que som l'agència del Govern de Catalunya de suport a la innovació i la internacionalització, la captació d'inversió estrangera, i com a tal la nostra vocació és fer que les empreses estiguin connectades al món i creiem des de l'àrea que jo porto, que és tota la part d'internacionalització, és molt important fomentar totes aquestes relacions empresarials amb diferents països del món. Des de la invasió Rússia d'Ucrània, el mapa d'Europa s'ha desdibuixat i tenim un nou escenari en el qual Ucraïna s'acosta a Europa i com amb la nostra vocació que deia de fomentar aquestes relacions, creiem molt necessari sensibilitzar i donar a conèixer a les empreses la situació que s'està vivint avui mateix i sobretot des de la vessant empresarial, que és el nostre negociat, que és la nostra competència, i com podem fomentar la col·laboració, la cooperació empresarial entre empreses catalanes i empreses d'Ucraïna. I amb aquesta vocació, amb aquest objectiu, tenim la sessió d'avui i que us explicaré una mica tots els continguts que anirem tractant al llarg d'aquest matí. Començarem i tenim l'honor de poder comptar amb el cònsol d'Ucraïna aquí a Barcelona, que donarà unes paraules d'introducció, seguit del Manuel Shapiro, també el representant de la Comissió Europea aquí a Barcelona. Es connectarà des de Brussel·les la Martin Dis, que és l'encarregada de la Task Force d'Ucraïna dintre de la DigiGrow, i explicarà tots els programes, totes les iniciatives que s'estan liderant des de la Unió Europea per enfortir aquestes relacions empresarials entre tot el teixit empresarial ucraïnès i l'europeu i, per tant, que empreses catalanes també és important que es coneguin i que hi participin. Seguidament, després, l'Anna Debrenko, que és de l'Associació Empresarial d'Empreses d'Ucraïna, que ella afortunadament viu aquí i per tant podrà compartir amb nosaltres quin és l'estat de situació de les empreses ucraïneses allà i d'empreses també estrangeres que estan implantades allà. I finalment el director de la nostra oficina de Varsòvia, que ens explicarà una mica què s'està, és a dir, com Polònia està liderant moltes iniciatives de col·laboració, de cooperació amb Ucrània, i presentarem una iniciativa que des d'Acció estem liderant, que és participar en una fira que es farà al novembre a Varsòvia, parlant ja de l'esperada reconstrucció d'Ucraïna i com això es pot anar gestant. Bàsicament el que ens interessa molt és entendre la situació, conèixer quin és el mapa de tots els agents que estan a dintre d'Ucraïna, les entitats, establir aquestes relacions també amb altres empreses del voltant i veure com podem contribuir per fer una Europa més forta i aquestes relacions també entre Catalunya i Ucraïna. I sense més, passo la paraula al cònsol. Muchas gracias.
Estimada señora directora, apreciados participantes de nuestro seminario, queridos amigos. Estoy muy agradecido por su invitación para participar e intervenir hoy aquí. Nos vemos todos que la invasión a gran escala de Rusia contra mi país desde febrero del año pasado provocó de inmediato una gran respuesta de solidaridad del mundo con el pueblo ucraniano. La guerra ha dejado profundas cicatrices en nuestra tierra y en nuestros corazones. Doy las gracias a todos que han apoyado a Ucrania, el gobierno español, las autoridades de Cataluña y otras comunidades autónomas, los bomberos, las fuerzas de protección civil, las fundaciones privadas, las empresas, las ONGs y los particulares. Es obvio que la guerra ha cambiado drásticamente la situación económica de Ucrania. Según el Banco Mundial, a largo plazo Ucrania necesitará 411.000 millones de dólares para la reconstrucción. Y solo para este año nuestro gobierno requiere unos 14.000 millones para el plan de recuperación rápida. El 17 de mayo en Islandia, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Álvarez, anunció que España se sumió al registro creado por el Consejo de Europa de daños causados por la agresión de Rusia contra Ucrania, lo que apreciamos mucho. Hoy invito a las empresas catalanas a enfocar sus esfuerzos en sectores como infraestructura y transporte, desarrollo y construcción, energía, agricultura y salud, digitalización e industrias textiles, localización de su producción en Ucrania. Parece lógico que aquellos que lleguen primero tendrán una mayor variedad de proyectos conjuntos en Ucrania para introducir sus productos, tecnología y servicios de excelencia mundialmente reconocidas. Para hacer las propuestas ucranianas más visibles en Cataluña sería útil intensificar contactos B2B, apoyar la organización de pabellones de Ucrania en los principales foros de 2023-24 aquí, así como establecer cooperación con la plataforma de exportación ucraniana Nazovni. Invitamos a las empresas catalanas a invertir en Ucrania, en su reconstrucción, ya que serán inversiones en nuestro futuro europeo común. Señoras y señores, de mi parte quisiera asegurarles que el Consulado General de Ucrania aquí en Barcelona, junto con la Embajada de Ucrania en Madrid, estamos dispuestos a prestar todo tipo de apoyo necesario, incluyendo informativo, logístico, networking y contactos con organismos estatales. Aprovecho esta oportunidad para invitarles a participar en las próximas conferencias de reconstrucción que serán celebradas en Londres el 21-22 de junio y en Varsovia el 14 y 15 de noviembre. Estimados compañeros, en estos 454 días de nuestra lucha, Ucrania ha demostrado a todo el mundo que es una nación resiliente, con espíritu indomable y una historia llena de coraje. La reconstrucción de Ucrania no será un camino fácil, pero con nuestra dedicación y compromiso podemos superar cualquier obstáculo que se nos presente. Nuestra nación renacerá de las cenizas, más fuerte y más unida que nunca. Estoy seguro que tanto la ACCIÓ como la representación de la Comisión Europea en Barcelona, DG Grow y Ukraine Task Force, misión Rebuild Ukraine, European Business Association de Kiev serán motores importantes de ese proceso. Unamos nuestras manos y nuestros corazones para construir un futuro próspero en paz para nuestro país y para toda Europa unida. Muchísimas gracias. Bon dia a tothom. Gràcies, Artem, estimat cònsul, por esta presentación clara de los retos a los cuales no solo Ucrania, sino también todo el resto de Europa estamos enfrentando ahora. Somos muy activos todos desde aquí, también desde la Unión Europea, desde Bruselas, en esta labor no solo de conseguir la paz, sino también de reconstrucción.
de Ucrania. Y estaremos, como lo ha dicho la propia presidenta de la Comisión Europea, a vuestro lado todo el tiempo necesario. Passaré al català, soc molt agraït, estimada Cristina, per l'organització d'aquest esdeveniment. Em satisfà molt veure com la cooperació amb ACCIÓ, des de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, s'ha concretat en els darrers mesos. Veure que la nostra col·laboració és profitosa en termes de projectes Next Gen, altres fons competitius també, ecosistemes, suport a ecosistemes d'innovació, ecosistemes industrials, aquí a Catalunya i amb la resta d'Espanya i d'Europa també. L'esdeveniment que vam organitzar conjuntament sobre el 30è aniversari del Mercat Únic, fa poc temps a la representació a l'Aula Europa, la representació de la Comissió, amb la participació de fet de Martín Dis, de la DG GRO, que és aquí amb nosaltres. I ara estem també abordant temes internacionals que tenen en compte les oportunitats tangibles de negoci a Ucraïna. Vull agrair especialment tot l'equip d'ACCIÓ, l'Albert, la Cristina, l'Anna, el Michel, el Joan i moltes altra gent. Agrair aquesta bona entesa que tenim, que ens ha permès ja fer moltes coses conjuntament i que segur continuarà al futur. I també a la Martín Dis, que acabo de mencionar, de la Direcció General Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria i Pimes. Martín, per la nostra bona cooperació, està connectada, crec, amb nosaltres, i també per ser tan activa en aquests i altres àmbits empresarials. Ucraïna és, i aquí cito, el lloc on s'estan sostenint els nostres valors, on la nostra llibertat és defensada, on el futur d'Europa s'està escrivint. És el que va dir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, des de Kíev el passat mes de febrer, quan el Col·legi de Comissaris pràcticament en ple s'hi va traslladar per mantenir una reunió amb el govern ucraïnès. Parlava del futur del nostre model polític, del futur de la nostra seguretat, del futur de l'ordre internacional, del multilateralisme, del respecte de la sobirania i de la integritat territorial, de la llibertat, de la dignitat humana, de la pau i també del futur de les nostres economies cada cop més integrades amb Ucraïna. El poble ucraïnès ha demostrat i segueix demostrant una gran valentia i una determinació sense fissures, tant en la seva lluita armada i resistència contra l'invasor rus, com per perseguir el seu destí europeu com a país candidat a la Unió Europea. Per la seva part, la Unió Europea i els seus aliats, G7, OTAN, dins de la OTAN, han mostrat des de bon començament una unitat i una solidaritat, com has dit abans, sense precedents en el suport a Ucraïna davant la invasió de Rússia. Estimat Artem, l'he dit abans i repeteixo, com ha dit la presidenta, estarem al costat d'Ucraïna tot el temps que calgui. Aquest 9 de maig, Dia d'Europa, la presidenta anunciava de nou des de Kíev l'11è paquet de sancions contra Rússia. Des de l'inici de la guerra d'agressió de Putin, la UE i els seus estats membres han destinat
al voltant de 69.000 milions d'euros en ajuda financera, humanitària, d'emergència i en suport militar. Al final de gener es va posar en marxa la plataforma multiagencial de coordinació de donants internacionals amb el secretariat tant a Brussel·les, Comissió, com a Kiev, el govern d'Ucraïna. I molt més enllà de les accions i de l'ajut financer són els propis ciutadans i les empreses de la UE que en múltiples àmbits han portat espontàniament aquesta solidaritat i suport a Ucraïna sense descans, amb l'acollida de refugiats, amb els mecanismes de protecció temporal, les vies solidàries pels productes agrícoles i també matèries de primera necessitat, amb l'ajuda d'emergència sobre el terreny i campanyes solidàries com la de busos per Ucraïna o la reconstrucció de centres escolars. Tot això no hauria estat possible sense la implicació de les empreses i el sector privat, així com d'administracions públiques a tots nivells, inclòs i sovint molt especialment a nivell local. Per això treballem també amb els ajuntaments i les administracions locals que han tingut i seguint tenint un paper cabdal en l'acollida i la bona integració dels refugiats. Ara, la pregunta més important, crec, és com podem seguir treballant junts i encara millor des de les empreses, la societat civil, els ciutadans, per no només ajudar a Ucraïna, sinó també assegurar-nos que s'aprofitin totes les oportunitats que aquest país i la seva gent poden oferir. Com es pot mobilitzar tot el potencial econòmic d'Ucraïna, el potencial derivat de la seva integració al programa del mercat únic, de l'acord d'associació que cobreix un 70% de les regles del que anomenem l'acquis comunitari, de la seva participació a programes com Horizon Europe, Erasmus, Connecting Europe Facility, Justice and Citizens Program, de l'extensió de la zona de roaming gratuït a Ucraïna, de la nostra associació amb l'àmbit energètic, amb la sincronització que vam fer l'any passat dels mercats d'electricitat i també en sectors molt importants per Catalunya com són l'hidrogen o el biometà, i de les reformes, derivat de les reformes que s'estan duent a terme malgrat la guerra, insisteixo en això, en la lluita contra la corrupció i l'oligarquia. En molts casos amb la mobilització de la societat civil i del propi govern central, el govern ucraïnès. Les prioritats per a la reconstrucció són el desminament, l'allotjament, les infraestructures socials crítiques, les infraestructures energètiques i el desenvolupament privat. Per concloure, Ucraïna és un gran país, no només és un país d'agricultura, també és una terra d'innovació i d'emprenedoria i ho estem vivint aquí a Catalunya amb iniciatives a les quals donem suport com Science for Ukraine. Ucraïna és una font potencial de 21 de les 30 matèries primàries crítiques que hem identificat per la UE i que són imprescindibles per les transicions digitals i ecològiques. És un país amb gran potencial energètic i també per la transició verda i digital i un llarg, etc. Per conèixer aquestes oportunitats tenim la sort
de tenir amb nosaltres a la Martin Dis, de la Direcció General Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria i Pimes, que ens explicarà què significa fer negocis i invertir a Ucraïna. Per tant, us agraeixo la vostra atenció i us desitjo una sessió molt productiva. Gràcies. A veure, la Martín, si la veiem. Hola. Ah, perfecto. Martín, Hola. buenos días, good morning. Buenos Perfect. días, bon dia, dobry den, and I'm very happy to be with you here today. Unfortunately, I will be speaking in English, and I regret really not to be with you, but for budgetary reasons, it was not possible to come back to Barcelona. But I think from what I see from here, there is a room full of different people interested in knowing more about what the EU is doing on business cooperation. So I would like to thank the organizers for this session, because I think it is the right timing. There are many initiatives taking place at EU level, international level, national, regional level, and I can definitely understand that sometimes it's a bit confusing for some of you to really know where we stand today, what are our projects, and what is most important is what are the opportunities for you as businessmen who are interested to work with Ukraine. I would like to thank the Consul and Manuel for already giving a very good overview about the opportunities of doing business and investing in Ukraine. I can imagine that some of you let's admit it, are afraid of starting to look into working with this country. I know that after the full-scale invasion in February, Christina told me that some of you turned to other markets to find new suppliers. So definitely the war on Ukraine was disrupted many EU value chains, and it is important now to not only restore some new value chains, but also integrate Ukraine into the single market. This is a very important priority. The work has started. The fact that we are working on business cooperation to help EU companies to work with Ukraine. We are doing that even before Ukraine is joining the EU, because we very much believe that there will be a win-win situation for both EU and Ukrainian companies. If I can ask for the technicians to put on the first slide, so you will see the topics that I will cover today. So the next slide, I will give you an overview of the EU legislation and programs in favor of business cooperation. But then I will tell you about the tools that are already in place, the networks that have been really fully engaged and that are at your disposal for business cooperation. Also the matchmaking platforms that have been set up. And then I will have 2 slides on concrete cooperation opportunities under Horizon Europe, although it's not managed by my DG. So let's start with EU legislation. So the next slide, please. As Manuel explained, there is already an association agreement with Ukraine, and we are also working on a deep and comprehensive free trade areas. What does it mean? It means that products that are coming from Ukraine that have been legally put on the market can freely enter the EU without any customs duty. So this is a very important step already. Then we are working on an agreement on conformity assessment for all technical products. And this is really to protect consumers here in Europe
to make sure that the products follow the legislation. This is, I would say, an important work that is ongoing, and that will still take a bit of time, but we are really fully dedicated to work on that. We'll have another meeting with Ukrainian authorities about this topic at the end of this week. Then, of course, you have to look into, I would say, the larger perspective of the EU accession. There is an important work that is ongoing, like for any new candidate country. We have to look at different chapters and go into the detailed, I would say, assessment of where the countries stand compared to the EU legislation. So as far as we are concerned, we are carefully looking at chapter 20, which relates to the SME policy, SME strategy, industrial policy, how they are implementing delays of payments. But I would say on a more global approach, we're also looking at the capacity of Ukraine to adopt the same legislation on EU public procurements. And I think this will be very important for you, because when the reconstruction, the full scale, I would say, reconstruction efforts will be engaged, the rules that will apply for the public procurements will be the Ukrainian law, but it will be based on the EU law. So the transparency there is key. The full respect of the law are also very important. One of our major, I would say, program that is helping also Ukraine to enter the single market is the single market program. Ukraine has joined this program in February. The EU offered the possibility for Ukraine to join at no cost, which means that now Ukraine is, or Ukrainian SMEs have access, like you, to a whole range of services that I will explain now into more details. So next slide, please. So first of all, the Enterprise Europe Network. I guess and I hope that many of you already know this this network very well. ACCIÓ is a member of the network, and I must say that you are very privileged because they are very active, very, I would say, offering some of the best services that you could imagine, because they are there close to you. They are even really, you can talk to them face to face, which is always very useful after so many years of online business and online contact. So you have, I would say, very experienced colleagues who are part of a larger network, which is the largest EU support network in the world, and even the world largest support network. You have 3,000 colleagues who are there to provide you with information about, of course, the EU legislation, but they can also help you to innovate, to increase your competitiveness, and they help you to fulfill this, to go towards a transition for energy transition, environmental improvements of your company, but also to digitalize. And I know that in Catalonia you're very strong on that, but you also know that this is not the case for many countries in Europe. And of course, they have a very strong capacity to help you to internationalize your business. Sorry. They also have within ACCIÓ some competent subsidiary branches all over the world. I met your colleague Olga in Warsaw, and I think this is really a very strong asset you can build on. So most of the services that the Enterprise Europe Network offer are free of charge. And the result, or I would say, after now more than 15 years of work of this network, we really, most businesses are extremely pleased with their services and have managed to increase their
I would say, their business and scope internationally. So again, congratulations to the members of the Enterprise Europe Network that are with you. Next slide. As I mentioned, Enterprise Europe Network is a network, so composed of nodes in different countries. We have one in Ukraine that is extremely, I would say, engaged into providing services not only to Ukrainian SMEs, but also to help companies based in the EU who would like to know more information about what are the opportunities, what are the different markets, to help you to find companies, for instance, if you want to import not only agricultural product, but also some semi-finished product, textile, whatever products you would be interested to have. They are really eager to do business with companies based in the EU. As you can see, there are many different partners in this network with a variety of different competencies. We also have the Ministry of Foreign Affairs. So, and a very strong, I would say, focus on innovation. Next slide, please. The Enterprise Europe Network is also working hand in hand with Ukraine Invest. Ukraine Invest is a public organization that is there to attract investments from all over the world, and not just investments you would imagine from large companies, but they also have really interesting incentives for small and medium-sized companies. They also help them to really fully understand what are the different procedures that they have to follow, and they will identify concrete opportunities throughout the country. I think they recently managed to get quite a lot of new investments on the western part of Ukraine, which is quite safe for the moment, but they are really covering the whole country, all sectors, and as I said, also those projects that could be of interest to small and medium-sized companies like you are today. Next slide, please. Since last year, so around March last year, we have also helped the Ukrainian clusters to set up an alliance, because they were so far scattered around the country, and we encouraged them to get together, because we know that in the EU, the fact of bringing together the different clusters has really been very beneficial. And so now I think I just heard this morning that now they have already more than 40 clusters that are part of this alliance. They cover all sectors that you're covering as well in Catalonia. I know that you're very strong on cluster policy and on believing in the potential of clusters. So I strongly invite you to develop some networking opportunities. I hope that those who are members of clusters already know very well the European Cluster Collaboration Platform. That will be your entry point to get to know your colleagues in Ukraine. Next slide. We recently had a major event in Kozice. We wanted to organize this first event of the cluster from Ukraine in Ukraine, but unfortunately it was not possible. So we did it thanks to the Slovak Innovation Agency. We held that event in Kozice, which was extremely productive. We had more than 200 representatives from both the EU and Ukraine, who were very active in doing some matchmaking, in understanding what are the potentials on both sides for further cooperation, for investments. And of course, we are strongly supporting such, I would say, cooperation at a very concrete level. And as the Consul said today,
we were also extremely impressed by the resilience and I would say the very strong motivation for all the Ukrainian clusters who had managed to come along to work with the EU. For them, it is, I would say, they have a lot of expectation and they will really offer you the best service if you want to develop cooperation with them. Next. I would like now to tell you about another initiative, which is called Erasmus for Young Entrepreneurs. So when we talk about young, it's not a question of age, it's a question of having or in the process of developing a business, or if you have a very strong business idea that you would like to first test and get experience from I would say an entrepreneur who has been already successful for some years in another EU country. So this is a program for you. It offers the possibility to spend from 1 to 6 months in another country with an experienced entrepreneur. And now that this program has been running for some years, we know that it's beneficial both for those companies who are hosting new entrepreneurs on top of course, the young entrepreneurs themselves. Why do I talk about this program? Is because we have simplified the rules in order to allow the displaced Ukrainians to more easily benefit from this program. And this is happening already now. So for instance, if there is, and I know there is a strong Ukrainian community in Barcelona and in Spain, so I would invite you, if you are, I would say, entrepreneurs, to host. It's free of charge, but to host such a new entrepreneur from Ukraine who could help you in your everyday work, and in return you can really also help them to understand how we do business in Europe, learn about the Ukrainian market, and I think this is a very interesting, I would say, program, which is again a win-win for both those who are receiving the young entrepreneurs and for them who are looking really to I would say take advantage of the time they are here in order to when they go back to their country be in a better position to start rebuild their country. Next slide. I'm running, I think, a bit out of time, so I will quickly tell you now about the different matchmaking platforms that we have set up. The first one is called Supply Chain Resilience. So this platform, I would say, is the most comprehensive one because it covers really all products that you would be interested that you are interested to sell or to buy. And it, if you look at the next slide, you will see we have already more than, next slide, please. Yes, we have already more than 25,000 profiles in this platform. So it's really working extremely well to offer real concrete opportunities on a whole series of different sectors. The next slide will cover the EU-Ukraine Solidarity Lane platform. So you must have heard last year that a lot of grain agricultural products were stuck in Ukrainian ports because the Russians had forbidden the exports. So we intervened at the EU level and developed new solidarity lanes in order to help these products to be exported and not let Russia use food as a weapon. So this other platform has also increased in scope. It can also help to identify new logistic chain
and of course the imports of products and material to and from Ukraine. In parallel, this so the exports has been facilitated also through the sea, thanks to the UN agreement. And the solidarity lanes have been developed also now via Moldova, via different modes of transport by train, by trucks. So I would say here it's one of the big successes, because I've looked recently at some figures, a number of or the quantity of products exported to the EU is even bigger than it used to be before the war. Next slide. The last platform that was set up is the Electric Energy Matchmaking Forum. It was set up in the middle of the heavy bombing last year in around October. And as you can see here, it is specifically helping to recover the electrical system that Ukraine has been suffering a lot from, to help to find new power generating equipment, and also not only to sell products, but also to donate. So if in case you're still interested to donate, this is also the place to look for. Next slide, please. So on top of these different networks, the different matchmaking platforms, we thought that it was also necessary to go one step further and to offer concrete opportunities for Ukrainian companies to get a better understanding of the opportunities in the EU. So we have launched two calls for proposal. The first one is called Business Bridge. What is the objective? We want to set up a support office of different organizations that will have to select up to 1,500 SMEs in Ukraine that have been suffering from the war and have a potential to grow, that will be able to benefit from a grant of 2,500 euros to, I would say, for different type of services, be it on intellectual property rights, be it to participate in international trade fairs, to find partners in other EU countries, and really to develop close opportunities for cooperation with EU companies. The call is now closed. This afternoon I will be taking part in the first meeting of the evaluation committee, and we hope that the calls for selecting the Ukrainian companies will start from September onwards. Next slide. So the next slide is to reinforce the Erasmus for Young Entrepreneur Ukraine. So we want to select more organizations that will be able to recruit and assist Ukrainian new entrepreneurs and host entrepreneurs like you. So I already explained to you the program, but really the idea is to offer even more opportunities, because we believe very much that with individual contacts, it will really very much smoothen the understanding between about I would say the full potential that Ukraine in general can offer to the EU. Next slide. Yes, so these are my last two slides. Although, as I said, I'm not in charge of this program, Horizon Europe. I wanted to inform you that there are different initiatives that have been taken in order to encourage the further cooperation with Ukrainian innovation centers and companies. I would so here you can see the different programs that have been adapted to facilitate this objective. And on the next slide, I would particularly like to show you on the next slide, please. So this is called Hop-on Facility.
So it will allow entities from what they call the widening countries, Ukraine is part of them, to join existing Horizon Europe consortia, and in particular to really the application procedure will be facilitated to hop on, to take part in ongoing projects. So you can see here the different thematic areas. So if some of you are already part of some of these projects, I hope you will be able to, you will be interested about this new opportunity to integrate some companies and innovation centers from Ukraine. So maybe now my last slide, I would, yes, I would, this is another initiative, Excellence Hub initiative, and I would, so this offers a mentoring scheme, in particular also for Ukraine. And next slide. Yes, so thank you. But maybe just one more word about it's again, it's I'm not directly involved in the work of the International Donors Coordination Platform, but I just wanted to tell you the latest developments. So this is really the, I would say, the big platform that has been set up by the G7 members. So it really goes beyond the EU. It's a very, I would say, ambitious work that they will undertake among the different donors in order to ensure that there is a very good coordination, and that all the projects that will be developed are developed in the interest and in collaboration with Ukraine. So they started in their work in February. The Commission is acting as a secretarial role. Of course, the EU is playing a very important role in this in this context. So what they will be working on next week is to identify the biggest gaps that are existing today. They want to really understand what are the biggest needs of Ukraine, and have also a better understanding of who is doing what, who is donating what, in order to really better coordinate the different actions, and also have a good understanding of the different insurance schemes that are in place. As you can imagine, in many of you are probably afraid of doing business in Ukraine, but in some countries, like in Poland, Slovakia, some banks have already established some export credit guarantees or some type of insurance, but we are really pushing from the EU side in order to have a more, I would say, comprehensive approach, and that many companies can take part or can take advantage of such guarantees to do business in Ukraine or to invest. And there you will see, I told you about Ukraine Invest, they also have different schemes that you will be able to benefit from. Then this international donors platform will establish a list of projects that are particularly important and urgent. And they will also have, we urge them to be, I would say, more transparent in their work and to provide us with more information that we will transmit to our Enterprise Europe network, so that they can then help you about the concrete opportunities. So this is, I would say, in coming up, and I can tell you that there is definitely a strong focus on the private sector, because we know that it's a time to do business in Ukraine. We don't want to wait until the war is over. There is always an advantage for those who have been there earlier and who really, like you, are interested to understand about the different opportunities. So thank you very much for your attention. I know I was a bit too long, but I will be staying with you if there are any questions, and otherwise I know that
You have very competent colleagues in Barcelona, in Brussels, and all around the world who can help you further on many, many different issues that you might have. So thank you very much again for your attention. Thank you. Thank you, Martín. Thank you, Martin, for the in-depth presentation, and I give the floor to Andre Bianco, the Director of the European Business Association. Muchas gracias, buenos días. Estoy encantada de estar aquí, pero yo voy a seguir en inglés porque mi presentación es en inglés. I come from European Business Association, which is the club of around 900 companies in Kiev, in Ukraine. And this is the biggest association for foreign business in our country. Altogether, we create over 2 million jobs in Ukraine and pay transparently taxes to the state budget, and in this way support currently the country. Actually, next, who's going to click the slides? Yeah, excellent. Yeah. And actually, in the amount of these 900 companies, we have picked a few of those ones who come from Spain. Here you see the names. Unfortunately, the quantity of companies which is present in Ukraine is not that huge compared to other countries like Sweden, like UK, France, Germany, Switzerland, and you name it. But nevertheless, Spanish companies are present on the market of Ukraine. And by the way, I would like to thank very much Raul Martinez for arranging and assembling this meeting, because I think this is really a very good opportunity to talk to each other and check the opportunities in Ukraine. So on regular basis, we as European Business Association poll our members. We ask them how is it to do business nowadays in Ukraine and what we can do for them more. And here on this slide, you see that actually companies in major terms in Ukraine, they are all operational, either fully or partially, but primarily fully nowadays, because day by day and month by month, they learn how to be resilient and how to be agile in the new normality. Also, companies pay salaries to their employees, because it's impossible to continue business if you don't have access to good stuff. Beyond that, our companies continue to support Army of Ukraine, because they would like actually Ukraine to win the war. Because actually security and war is the main stumbling block for many companies in Ukraine. Also, when it comes to financial resilience, we see that majority of companies are being prepared to stay in Ukraine for long, and they have reserves for more than 1 year. So basically, they are all prepared and they have funds to actually overcome through this difficult period. Moreover, when we ask companies whether they would like to leave the country just in case the war is going to be extended, we receive negative answer. So everybody would like to stay in country, and everybody would like to participate in reconstruction of Ukraine. Moreover, we ask our member companies whether they would like to invest even nowadays, and 63% of them say yes. So basically, we see actually that the mood inside the business community is really very strong, and spirit is strong. War-induced losses, a major amount which has been lost is in the margins of 1 to 10 million euros, and then also some others actually spend even more than that. Also, when it comes to mobilized staff, those ones who are drafted to the army, 51% of our members have those ones who are asked to the army. Here on this graph, you see the changing of mood of investors throughout years, because we as European Business Association prepare the index, Investment Attractiveness Index, which is being based on the viewpoints of member companies on how they perceive the investment climate in Ukraine looks like, and they evaluate it on the level of from 5 to 1. 1 is the worst, 5 is the best investment climate, and now you see that the evaluation is at the level of 2.48. So it means that we are below medium, so we are in the negative framework, but it's better than one year ago, because when the war started, the level was at the level of 2.17. So we are getting better in terms of sentiments of business.
And actually, there is also some companies which invest now, which I mentioned in the beginning. We have Kingspan, who plans to invest 200 million euros in Western Ukraine into industrial park and technological park. We have Nestle, who would like to invest $43 million. Bayer, 60 million euros. Then also Liamtrans, USAID, Kernel, and you name it. So basically, we have a line of companies which plan and invest even nowadays during the war going on. To help to find clients and to help you understand what is on the market of Ukraine in terms of investment project, together with Ukraine Invest, this state-owned agency, we decided to launch an investment map, which shows to you what are the projects available on the market. And at the current stage, we have 116 different projects, 57 of which come from municipalities, but nevertheless, if you are interested to consider them, please click in investment map on our website, European Business Association, but here you have direct link to the investment map. So what are the main challenges currently for the business community in Ukraine? Actually, the main challenge is impossibility to plan anything. It's really very difficult to plan anything at the current situation. At the same time, also the difficulty is logistics. Martin already mentioned this. Logistics is really a very difficult thing. And also I think that it's very fair that the number of goods which is going out from Ukraine is going more to European Union, because actually the Russian market is now closed for Ukrainians. So that's why they don't want even to continue any sort of cooperation with Russian market. And that's why they are looking for ways to redirect their value chains and their logistics to European Union. And I would like really thank you very much for patience, for your for warm welcome for Ukrainians and for Ukrainian businesses, because it is something which you can do in order to support Ukrainian economy. Also, next thing which is difficult nowadays for Ukrainian businesses is difficulty for males to leave the country, because many males are being drafted to the army, but nevertheless there are some who stay in enterprises, but enterprises need to develop their businesses, and obviously males need to travel. Nowadays this is not so much of a liberalization in this field, and this is somewhat complicating the opportunity for males and enterprises to participate in different fairs, exhibitions, and actually even meetings in offline mode. Next challenge is migration of people. We have up to from 5 to 10 million people. Different actually estimation shows different figure, and that is why the figure is very, I would say, quickly changing. But nevertheless, the key thing is the number of people who left Ukraine changed the market internally, and it impacted negatively in Ukrainian market. And obviously people outside of Ukraine are getting new knowledge, they are getting new experiences, and they might come back with more rich knowledge and expertise. But nevertheless, currently, Ukrainian businesses have to cope with a lack or less of people inside Ukrainian economy. And that pushes Ukrainian companies to look for new markets, to look for new connections on global markets. So that's why this matching actually platforms really help to find new partners. Although I need to underline that it's difficult to find new partners for Ukrainian enterprises, because culture is a little bit different, and also there is somewhat of concern and I would say some fear that Ukrainian companies are somewhat different to European firms, and that's why nowadays I feel that Ukrainian companies need to break the wall in order to actually to find new partners outside of Ukraine. And I think that my concern is also confirmed by the figures of Martina when she wrote about platforms, lots of portfolios on the platforms, but nevertheless, when it comes to real matching, it's only 5, for example, on one of the platforms. So it means that unfortunately, despite the fact that everybody is so open, when it comes to real
doing business, there is still a road to go. So that's why we as European Business Association launched last year Global Business for Ukraine and registered this association in Switzerland. And the idea is to create a network of Ukraine-friendly business community outside of Ukraine in order to make those bridges more easier, because we are very close to business and that's why we need to help them as much as we can. And somehow what we also feel that those companies which would like to sell on European market, also on Spanish market, they need to know to whom to sell these products, right? They need to know retail chains. They need to know people actually in those retail chains. It's not public, right? Frankly speaking, it's not easy to find those people. And somehow we are looking now together with Embassy of Ukraine in Spain and other actually embassies of Ukraine outside of Ukraine, looking for those contacts in order to make these connections more smooth. A final thing, like a challenge for Ukrainian companies or Ukrainian-based companies, is actually lack of political risks insurance. It was also mentioned today. This is one of the things which is missing, and it's good that European Commission is working in order to facilitate this scheme for many European companies and European countries. But key thing is that German government provides political risks insurance to German enterprises. KUKI in Poland provides export promotion mechanisms to Polish enterprises. We know that DFC in US also provides political risks insurance, and MIGA also provides some sort of political risks insurance to very small amount of companies, because the amount which has been granted to MIGA as donor support is really very tiny. So this is somewhat, the question is who is going to donate money into political risks insurance scheme and how this money is going to be spent. So here I think that this issue needs really very strong resolution and in the nearest term, because I think that it will not only favor Ukrainian economy and Ukrainian businesses, it will also favor actually foreign companies. Because if, for example, let's imagine that Spanish government will develop political risks insurance or some sort of export promotion mechanism support, then obviously Spanish companies will favor from this mechanism, not Ukrainian. Of course, Ukrainian, as indirectly, they will get this actually support, but nevertheless, primarily Spanish companies. And I would really very much advocate for this introduction of this mechanism, because it will facilitate relationships between Spain, Catalonia, and Ukraine. Why Ukraine? And actually here is the slide which describes on our point of view why it's necessary to come to Ukraine. Manuel already mentioned that Ukraine is a big country. It's correct. It's also the country of very smart and creative people. It's correct, because more than 70% of people in Ukraine are with higher education. We see that geographical position is really unique. There's probably something which makes Russia to attack Ukraine, but at the same time, we see also very strong political desire of European Union to actually include Ukraine into European family. And it makes also even additional impulse actually to invest in Ukraine, because Ukraine might become even closer to you, even if Spain is distant somewhat from Ukraine at the current stage from geographical position, but Ukraine will become even much closer to you because of the membership in the EU. Ukraine has 33% of the world's black soil. Also, it's very fast to register business in Ukraine. 2 seconds and you become an entrepreneur. 30 minutes and you become actually a legal limited liability company. So it means actually our government and digital minister has done really tremendous job to convert Ukraine into a digital space, a digital place, and we see actually that companies really very much appreciate that. Ukrainian fiscal system is very competitive compared to European and even Spanish one. Really, it's far better in terms of rates, although administration is still an issue at the current stage in Ukraine. Ukraine has 19 FTAs with 47 countries all over the world, including DCFTA. So basically, lots of things can be mentioned, and when it comes to prospective sectors, here you can actually name whatever. It can be construction, infrastructure, energy, healthcare, and basically almost everything now can be a new opportunity for you to develop, because many things have been destroyed because of the war.
So, having said so, I invite those ones who are present on Ukrainian market to cooperate with European Business Association, because we are strong advocacy voice and advocacy community, and I think it's necessary to be part of the family. And when it comes to global business of Ukraine, if you are not yet in Ukraine, but you would like to consider and keep Ukraine on the radar screen, I invite you to cooperate with Global Business for Ukraine and remain here in order to discuss more questions and opportunities and comments from your side. Thank you so much. Thank you, Anna. That was really interesting. Micha? Bon dia a tothom, buenos días. Como saben, yo trabajo como director de ACCIÓ en Varsovia, llevamos el mercado polaco, y hoy me gustaría comentar un poco sobre un evento que se va a organizar en noviembre en Varsovia, que se llama Rebuild Ukraine, y que creo que puede ser muy interesante para las personas que quieren estar más al tanto, más cerca de la situación en Ucrania, y posiblemente ya cuando, esperemos que sea en breve, sea posible también el trabajo en la reconstrucción del país, también ver la posibilidad de hacerlo. El evento se celebrará en Polonia, y no es casualidad, porque Polonia se ha convertido en uno de los países que realmente ha prestado mucha ayuda a Ucrania por cercanía, geográfica, por cercanía cultural. También vemos el conflicto muy de cerca. Y durante esta presentación me gustaría comentar un poco por qué Polonia es ahora un centro de ayuda, uno de los centros importantes de ayuda para Ucrania, y finalmente comentaremos un poco más sobre el evento. Como ven en este mapa, Polonia y Ucrania son países vecinos. Lingüísticamente también no hay mucha barrera, son idiomas diferentes, pero los ucranianos que vienen a Polonia también muy rápidamente aprenden polaco, son idiomas bastante semejantes. Hay proximidad cultural, y antes de la guerra ya teníamos una comunidad ucraniana muy fuerte. Probablemente muchos de ustedes ya han tenido algún contacto comercial antes con Polonia, saben que es un país logísticamente muy bien ubicado. Muchas empresas también catalanas tienen ahí las bases logísticas, porque puede ser una base para exportar a diferentes partes de Europa, y también lo que ahora en esta situación que tenemos pues es muy importante, tiene una red de transporte muy fuerte. Tenemos prácticamente casi 2 miles de kilómetros de carreteras, tenemos 30 millones de metros cuadrados de almacenes. Todo eso que hasta ahora ha servido como base logística para el comercio, ahora también es de mucha ayuda humanitaria para Ucrania. Entonces, la ubicación y la base logística son dos factores muy importantes en estos momentos. Antes de la guerra, en Polonia vivían entre 1 millón y medio de ucranianos. Era la gente, mayoritariamente hombres, como 60% eran hombres, 65% eran hombres, 35% mujeres, vivían, trabajaban ya durante muchos años antes de la guerra. Lo que pasó entre 24 de febrero y 17 de junio fue una llegada de casi 5 millones de personas nuevas. Actualmente, claro, la situación es muy dinámica, porque mucha gente, claro, por movilización militar, pues ha tenido que regresar. Mucha gente ha vuelto a Ucrania cuando en algunas situaciones, en algunos casos ha sido posible. Mucha gente ha migrado todavía a otros países, pues son situaciones muy diferentes, pero el número de la comunidad ucraniana, pues de personas ucranianas en Polonia actualmente oscila entre 1 millón y 2 millones de personas que viven de una forma más o menos fija, y lo que es un fenómeno que actualmente en Polonia trabajan casi 60% de esta cifra, y tenemos que tener en cuenta que son gente recién llegada que se han encontrado muy bien en esta situación nueva. Lo que pasó también, y es un fenómeno, que mucha gente literalmente abrió sus casas, ¿no? Prácticamente no se construyó nada nuevo, no se construyó, recintos y tal, se usó lo que teníamos,
y mucha gente prácticamente compartía sus casas, sobre todo en los primeros días de la guerra vimos muchísimas acciones espontáneas. De hecho, yo vivo en 25 kilómetros de Varsovia, cerca de un recinto ferial que se ha convertido en prácticamente 2 días en un centro de primera ayuda, donde la gente que venía desde Ucrania ya podía pasar por lo menos los primeros días y tener algún tipo de refugio. Entonces ha habido mucha acción espontánea, mucha ayuda. Como decía, ¿no? Por proximidad cultural, lingüística, relativamente la situación ha sido más fácil, pero claro, muchas veces vienen gente que ha tenido que dejar todo lo que tenía, mucha gente pues viene traumatizada después de todo lo que está pasando ahí, pues requiere ayuda psicológica, requiere todo tipo de soporte. Actualmente en Polonia, pues también todas las subvenciones sociales que reciben los polacos, también los ucranianos tienen acceso. Entonces, por lo menos de esta forma también hay alguna posibilidad de ayuda. En abril 23 pues se firmó un memorándum de colaboración, seguido también por la reunión de los presidentes de ambos países, y en el marco de este memorándum de la cooperación entre Polonia y Ucrania sobre la reconstrucción, pues se fijan las prioridades, que es reconstrucción de viviendas, infraestructura crítica, infraestructura social, infraestructura de transporte. Polonia se compromete también a ayudar en todas las gestiones logísticas de ayuda, en ayuda de la modernización, también en aporte de su know-how, porque claro, también siendo miembros ya de la Unión Europea, pues también ya hemos pasado por el mismo camino y ya es un poco más fácil de compartir esta experiencia. Ucrania, por su parte, pues actualiza sobre planes de construcciones, sobre licitaciones públicas que se van a realizar en el marco del Plan Nacional de la Reconstrucción. Es interesante porque en Polonia 2 entidades que han hecho una convocatoria de empresas polacas que están interesadas en reconstrucción, que son país, una agencia homóloga ACCIÓ, y a nivel Polonia y Ministerio de Tecnología de Polonia han convocado muy rápidamente 2.100 empresas polacas que están disponibles y listas para también participar en las obras de construcción. Ahora, la reconstrucción incluirá sobre todo rehabilitación o construcción de viviendas, de infraestructura crítica, de carreteras, aeropuertos. Pero prácticamente hace 3 semanas hablé con la Cámara de Arquitectos de Ucrania y me decían que en muchos casos no estamos hablando tanto de reconstrucción, sino prácticamente de construcción desde cero. Muchos edificios están completamente destruidos, o a veces pues, me enseñaban las fotos de edificios de viviendas que tienen, no sé, para decirlo más fácil, ¿no? Un agujero dentro. Y la cuestión es si es más rentable ahora repararlo o construir algo totalmente, o demolir lo antiguo y construir algo totalmente nuevo, ¿no? Por un lado, requiere más trabajo, pero por otro lado también es una posibilidad de para Ucrania de modernizar toda la infraestructura, ya no de reconstruir todo lo que ha habido, pero también de aportar tecnologías nuevas y más interesantes. Por todos estos factores, Polonia tiene también una posibilidad de jugar un papel importante en la reconstrucción. Uno de los eventos muy interesantes que se organizó este año, en febrero, en Polonia, fue Rebuild Ukraine. Fue la primera edición y ahora vamos a tener la segunda edición en noviembre. Básicamente, el evento servirá para conocer las necesidades de Ucrania y me parece interesante porque participarán tanto las personas de la administración ucraniana, que yo creo que es la fuente de información muy importante porque son los que están más de cerca de la realidad. Participarán las empresas ucranianas y también yo creo que el networking, conversaciones con estas empresas son lo mejor que puede pasar porque son gente que realmente vive este conflicto, conoce de primera mano las necesidades y les podrá contar de la realidad. Por otro lado, participarán también empresas y administraciones de los países interesados en la reconstrucción, que también son contactos muy interesantes. Y finalmente se hará también muchos seminarios dedicados a la reconstrucción y la situación actual de Ucrania. Nuestra idea es hacer un stand de ACCIÓ
será un stand de 30 metros, abierto. Entonces, bajo el paraguas de ACCIÓ también queremos invitar a las empresas catalanas, sobre todo interesadas en trabajos de construcción, de energía, pero también con experiencia en trabajos de infraestructura, para participar. Yo creo que será una oportunidad también, como digo, de participar en seminarios, pero también de reuniones presenciales directamente con la gente interesada. Luego recibirán mi presentación, así que voy a comentar muy en breve para no prolongar, pero aquí me gustaría también llamarles la atención a la página web donde se pueden encontrar más información sobre el evento y, por supuesto, luego tendrán también nuestros datos para cualquier consulta. En la primera edición, que tuvo lugar en febrero, exponían más de 300 empresas de más de 50 países. Tuvimos 12 pabellones nacionales de países como Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Corea, Latvia, Lituania, Eslovaquia y Gran Bretaña. Hubo participantes 23 participantes de las comunidades ucranianas que también relataban la situación en sus respectivas zonas. En noviembre se quiere replicar el evento. Sabemos que algunos países ya han confirmado la asistencia, pero muchas veces ya con stands más grandes. Seguro que estará presente Gran Bretaña, Italia, seguro que Alemania, Polonia. De hecho, nuestro stand estará muy cerca del stand polaco. Aquí en esta diapositiva luego tranquilamente podrán estudiar los sectores, los ámbitos más interesantes, pero como verán son tanto acabados como maquinarias de construcción, como aislamientos, sistemas de seguridad, todo el tema de productos y tecnologías relacionadas con road building, con energía, y básicamente serán Construction Pavilion y Energy Pavilion, que será esta división. Por supuesto, algunas empresas son más transversales. Nosotros estaremos en Construction Pavilion, en el pabellón 1, y yo les animo mucho a estudiar estos ámbitos. Si ven que son sectores los que les pueden interesar, pues creo que puede ser un lugar interesante. En cuanto al recinto, es un recinto ferial de Varsovia, ubicado más o menos a 10 minutos en coche desde el centro mismo de la ciudad. Es un recinto donde tradicionalmente mantenemos ferias y eventos en Varsovia. Tiene 2 pabellones. A la entrada nuestro pabellón será a la mano izquierda. Pues son pabellones bastante flexibles respecto a la posibilidad de construcción, y como digo, nosotros estaremos en un pabellón muy cerca de los países que están interesados en la reconstrucción. Por eso les animo también a trabajo muy activo, los que vengan a visitar otros stands, a hablar con la gente, porque en la primera edición es lo que realmente ha funcionado muy bien. En esta diapositiva verán un poco el perfil de visitantes que acuden a esta feria. Serán tanto empresas constructoras, general contractors, arquitectos, promotores inmobiliarios, entidades gubernamentales como nosotros, empresas de energía, empresas privadas, think tanks y entidades de financiación. Luego, nuestro plan es que, como el evento será durante 2 días, pues nuestro plan es que las empresas vengan acompañadas también por un representante o una representante de ACCIÓ en Barcelona. Durante el primer día, después de aterrizaje, pues ya miraremos un poco el stand, comprobaremos si todo está correcto, tendremos alguna primera reunión para comentar todo. Luego, durante 2 días, pues será la feria, donde trabajaremos activamente visitando stand, acudiendo a seminarios, y me gustaría también dedicar un día después a visitas en Varsovia. Yo creo que sería muy interesante que tengamos una reunión con una entidad polaca que gestiona mucho tipo de ayudas, muchos contactos también comerciales y relaciones con Ucrania, y también con algunas cámaras, tipo cámara polaco-alemana, que pueden también dar la información de primera mano sobre la situación. Me parece interesante dedicar este día más, porque
los que visitan ferias con frecuencia saben que en las ferias a veces el ambiente es, bueno, la gente está muy ocupada, no siempre nos puede dedicar mucho tiempo, y creo que un día adicional nos dará esta posibilidad de visitar, hablar tranquilamente y ya no limitarnos a conversaciones muy cortas. Aquí en esta última diapositiva pues he enumerado un poco las ventajas de participar en Rebuild Ukraine. Tendremos un stand común, en todo momento estarán acompañados también por personal de ACCIÓ aquí, o en nuestro caso luego de Varsovia. Podrán participar en seminarios tanto más comerciales como más sobre ayuda humanitaria a Ucrania. Hablar con gente de empresas y administración, hacer networking, reunirse con empresas que ya están pensando en posibles consorcios, y esto yo creo que es una oportunidad de tener en un sitio pues muchas empresas que posiblemente están interesadas y hablar directamente con ellos. Finalmente, hablar después del evento con las entidades polacas y de otros países. Ya en Varsovia, hablar con cámaras de comercio. Estamos también atentos a sugerencias y comentarios si ven que algún tipo de perfiles les puede interesar. También desde nuestra oficina de Varsovia podremos comprobar la disponibilidad de estas personas. Entonces, si alguna empresa tiene en mente algún perfil concreto, pues también les agradecemos el comentario y veremos si podemos ayudar en este aspecto. Ayudamos, como siempre, en todos los servicios de acción, toda la organización logística. Asistimos a reuniones, traducimos si hace falta, y luego también, como siempre, estamos abiertos a consultas personalizadas. En esta situación, pues le dejo palabra también a Víctor para que comente las condiciones de participación. No, jo, molt breument, que anem una mica passats de temps. Com dèiem, la missió Rebuild Ukraine, nosaltres ho encabim, va una mica més enllà, ho encabim en una estratègia per internacionalitzar solucions urbanes, i aquesta és una de les actuacions que durem a terme, però per no desviar el focus, serà la primera actuació, però insisteixo que això nosaltres ens ho prenem com una feina de llarg termini. Serà la primera, però volem que no només el Rebuild Ukraine, sinó altres esdeveniments, altres actes al voltant de la reconstrucció d'Ucraïna tinguin continuïtat. Hem sentit a parlar molt de partenariats, de posicionament, i aquest és el nostre objectiu. Malauradament, el conflicte no ha acabat, és evident, però sí que pensem que és un bon moment per començar a posicionar-vos davant de socis d'empreses europees, perquè, com m'ha ensenyat el Michał, és un esdeveniment on hi ha empreses de més de 50 països. Per tant, tota aquesta part de posicionament, de donar-vos a conèixer, d'entendre i tenir informació de primera mà de què és el que està passant i per on aniran els plans, creiem que és un bon moment per estar preparats també pel postconflicte, perquè afortunadament algun dia acabarà i haurem d'estar o haureu d'estar preparats per ajudar Ucraïna en la seva reconstrucció. Per tant, la proposta és aquesta, és la participació en un stand sota el paraigües d'ACCIÓ, serà un stand compartit, reunions bilaterals amb entitats i agències poloneses responsables del suport a Ucraïna i que estiguin involucrades en la reconstrucció, i reunions amb cambres de comerç dels països més involucrats en aquesta reconstrucció. Sectors, hem parlat del construction i l'energy, però si heu pogut llegir, hi ha molt més. Estem parlant d'infraestructura, evidentment, de construcció, d'habitatge, economia circular, parlàvem d'aigua, parlàvem de residus, energia i recursos, evidentment, i solucions urbanes. Per tant, no us quedeu només amb el construction i l'energy pavilion, perquè ja va una mica més enllà. Condicions econòmiques, tots aquells que esteu interessats, què costa aquesta participació? Doncs són 641 euros, que això inclou l'estand i la participació dins de la mateixa fira i l'organització de l'agenda, i queden al marge allotjament i vols. I per últim, la convocatòria, que esperem que estigui disponible, si no aquesta setmana, la setmana vinent, i tenim el deadline del 30 de juny. Per tant, tenim vora un mes perquè us pugueu inscriure, per si teniu dubtes, preguntes, doncs ens ho feu arribar a nosaltres. Tenim poc temps, però sí que tenim una mica de temps per preguntes. No sé si algú vol fer preguntes. En el que us penseu, com vam recordar l'Oriol, i deia la Cristina al principi,
Tot això estarà disponible en breu. Hem gravat la sessió, per tant tindreu la gravació i les slides. També a la presentació del cònsol heu vist només una pantalla, però és un document amb molta més informació. Com veieu, el Ministry for Restoration, allà ho trobareu moltíssima informació de quins són els plans del Ministeri per Ucraïna i la tindreu disponible, això, si no aquesta setmana, la setmana vinent. No hi ha preguntes? No? Doncs si no hi ha preguntes, per tancar, m'agradaria agrair la presència del cònsol Borovioi, Diakuyu, de l'Anna Drebianco, Diakuyu, del Manuel Shapiro, que ha hagut de marxar malauradament, i de la Martín Dis, de la Comissió Europea. Please. Those houses which are going to be built from scratch in Ukraine, who's going to finance it? Yo creo que, bueno, es muy buena pregunta, pero no soy yo para contestar, básicamente, ¿no? I think, sorry, I will switch into English, okay? I think this is the question that Anna has made was, right, who's going to finance these houses that should be rebuilt? And I think it's the best questions that we could pose. I'm not the person to answer it, but basically in all the congresses, all the meetings I have, it's the question that returns all the time. And in Poland, we have this KUKA, who is the entity, one of the entities which is trying to answer this necessity. But as far as I know, at the moment, there is no finance. So, and this is one of the most urgent matters. Thank you. So as far as I know, so as Martin Dis explained, there will be this, so the G7 is setting up this donors platform, okay, where funding will be available for reconstruction of Ukraine, and the European Commission will have the secretariat of this platform, and therefore they will launch also, for their part, they will launch also tenders. There will be a tender procedure to select also European companies participating in the reconstruction of Ukraine and funded by these funds, which will be available on this platform that the G7 just agreed 2 days ago, where the President of the European Commission was, and it was agreed also that the European Commission will have the secretariat and will be also responsible for the management of these funds, as far as I understood, but we will need also more confirmation in the coming days in any case. Gràcies, Anna. And just to add that the donor conference will be in London in June, and the OCDE is this week doing also a conference in Brussels, in fact. So all the preparations are to start the mechanisms. Obviously, it is the question, who's going to finance, and I think the mechanisms are starting to be in place. It's still early days, but things need to be put in place. And our idea and the main objectives is also to understand what the situation is, and for the Catalan companies to start building contacts and networks, because then when things start rolling, we want to be useful and as agile as possible. That's the feeling which I have, actually, the same. That's why I was asking this question, because I thought that maybe the financing was already installed and I missed something. But the point is that it's not in place, and I understand that it's going to come probably in London. It will be announced in London, because on 21st and 22nd of June it's going to be this huge conference on reconstruction of Ukraine. And Catalan companies, you need to be aware, but the competition is huge between different countries. So it's necessary really to use this timing in order to not to waste it nowadays. Make proper connections, because as soon as money will be available, it will be a really huge competition in place. So somehow be prepared. Thank you. I think this is a great way to finish the seminar today. Espero que hagi estat molt útil la sessió d'avui. Ja us hem dit que els continguts estaran disponibles. Moltes gràcies. Gràcies. Thank you again, Anna. Thank you again, Cònsol. I moltes gràcies per venir. Gràcies.